Kane. Thank you, Mr. Chair, and that's a good segue into my line of questioning. It's one thing to deal with this behavior when it comes from a nation that we would sort of put into the adversary camp, China, Iran, others. But you, Mr. Abramowitz, mentioned in particular nations like India, with which we have a strong relationship, or Saudi Arabia, one a democracy, one a monarch. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। US ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਲਾਈ ਮੁਲਕ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜੀ ਟਿਮ ਕੇਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। FBI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਅਬਰਾਮੋਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਆ, ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ TNR ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਡਨ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸੰਘੀ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪੂਰੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਮਰੀਨਸ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੇਜਰ ਗੌਰਵਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ। Thank you, Mr. Chair, and that's a good segue into my line of questioning. It's one thing to deal with this behavior when it comes from a nation that we would sort of put into the adversary camp, China, Iran, others. But you, Mr. Abramowitz, mentioned in particular nations like India, with which we have a strong relationship, or Saudi Arabia, one a democracy, one a monarchy. And I want to just focus on how do we deal with this when it is a nation that we're in partnership with. And I want to use India as an example. I'd like to introduce into the record an article from the Wall Street Journal, December 2, foiled plot to kill U.S. Sikh is linked to murder of a Canadian activist. Without objection, be clear. And I want to read the first 2 paragraphs of the letter. I think members of the panel understand this, but I just want to make sure the public does. Hours after a Sikh community leader was assassinated by 2 masked men in the parking lot of his temple in Canada, a senior Indian security officer sent a drug trafficker he knew a video of the blood-covered victim slumped over in his truck. An hour later, he followed that up with the New York address of another Sikh activist he wanted killed. The trafficker got right on it, according to U.S. prosecutors. He passed on the video and other messages to a purported hitman who had already accepted a $15,000 advance payment for the contract killing on U.S. soil, and suggested there could be more such work. Quote, "We have so many targets," he told the hired gun, who he didn't know was really an undercover U.S. law enforcement officer. That's the case that has been recently brought in federal court in New York, connecting to the murder of the Sikh activist in the suburb of Toronto. And it is highly, highly disturbing, to say the least. And that quote, "we have so many targets," is something we need to pay very serious attention to. It's interesting to note that the Indian government's reaction to the prosecution in the United States has been somewhat different than to the claim that their intelligence officials, at least one official, was implicated in the murder in Toronto. When the Canadian government, Prime Minister Trudeau, raised the issue and laid out the evidentiary case, the Indian government responded in a very negative way and asked Ottawa to recall about 40 Canadian diplomats that were in India. When the news of this prosecution in the United States came out, the Indian government at least suggested they were somewhat concerned and potentially chastened by this story, and their comments have been a little bit more reasonable. But we often say we're the oldest democracy in the world and India is the largest democracy in the world. This is not the behavior of a respectable democracy. And I would like you to just use this as use the Indian example when we're dealing with a nation that we have such strong connections to. We have military connections, economic connections, connections of family. Our Indian American diaspora community in the United States is such an important part of who we are as a country. What are the strategies you suggest that we use in dealing with nations that we traditionally count as friends? Microphone. Sorry, can you do that better? Sorry about that. You know, what I can say on this, I honestly don't know more about these cases than is in the public record so far. This is all coming to light. It strikes me that one thing that's very important is to get more information
about India's activities in democracies out there in the open. That strikes me as something that this body could obtain from sources within the U.S. government, I think, and to publicize as much as you can. So be transparent about what's going on. I would say the only other thing that I would add is that if you look at Freedom in the World, which is our canonical annual survey of political rights and civil liberties in the world, you see two broad trends. One is authoritarian countries kind of getting stronger, but you also see backsliding among established democracies. And clearly India is one of the cases that have been where there's been this kind of backsliding. So the kind of overseas activities that you are alluding to is also part of a backsliding, a democratic backsliding. Thank you. And just one last comment. I want to thank Ms. Gallagher for being here representing my profession, the legal profession. The targeting of lawyers who represent political dissidents, human rights activists is a long-time strategy. There's a case decided by the U.S. Supreme Court in 1963, NAACP v. Button, that came out of Virginia when Virginia tried to pass both criminal statutes and ethical rules to stop lawyers from taking on school desegregation cases. And when dictators want to go after political dissidents, they usually start with the lawyers, but it never ends there. Thank you for your work. I yield back, Mr. Chair. Senator